understand it. One of the bad sides of social media, and I do social media, you got don't know 2 million people on Instagram alone, but the bad side of this is how preachers be posing and not saying nothing. I mean, it gets me a little disturbed, Gilbert, because I be going down Instagram and say, okay, this guy look good. Let me look at this. He all dressed up. I mean, every hair locked in place. And then you turn it on. He said, hey, shake somebody's hand and say, Jesus will. Touch the neighbor in front of you and say, won't he do it? When you gonna preach? I said, yes, hello. Yes, hello. Yes, how are you? Yes, I'm good. And you? Are you? Yes, are you ready? Oh, yeah, I'm ready. I thought it was, I just put the text message, so I must have got confused. So you need to log on to Facebook? No, we can do it on the radio, but we will be live on Facebook and YouTube. All right, so I can do it to my phone? Yes, you can do it to your phone. Okay. Okay, you can. All right, hold on, don't put it on yet. Just give us like 5 minutes to get Okay, okay, perfect. All right, Okay, I'll play back in 5 minutes. okay, good, perfect. All right. Okay. I sit up by myself, but I'm tired of people beating up my back. Touch somebody, don't touch me. I get bad reaction to get touched from behind. Tell me about what God can do for us right now. God delivered the Israelites. God delivered Shadrach, Meshach, and Abednego. God delivered Daniel. God delivered his son on the cross. Why are you afraid to say that God can deliver us in the era of Donald Trump? If you don't believe that God still sits on the throne, then sit down and let somebody that's not scared stand up and say what needs to be said. Okay. We are right now sitting, I'm not talking about with Mike, they have redrawn the district lines in Texas, which would rob 5 congressional seats. Right now, they have sent National Guards into Washington, D.C. Right now. and superseded the local police, even though crime was going down. And now he's selling wolf tickets. Then he's going to Chicago. I got a couple of congressmen on tonight from Chicago. They're going to Chicago and say they may go into California, to Oakland, and may go to LA, and may go to Yes, hello. Okay, yes, hello? All right, ladies and gentlemen, we are very honored to have the candidate for Councilwoman for Hillside, New Jersey, and she's live with us. So we're gonna ask her a lot of questions about the election and what she's gonna do for Hillside. Her name is Josie Payot, and she's gonna introduce herself, and we're gonna have a time to know her before we're gonna ask her some political question exactly about the campaign and anything else. Good afternoon. How are you? Hello. Good evening, how are you? Yes, I'm good. And you? This is your first time at the radio show, at this radio show. So we would like you to take the time to introduce yourself to the community.
All right. You want me to say it in English or you want me to say it in Creole? I could remix it for you. Perfectly, perfectly. So English is very important, but our audience is mostly Creole. Okay, so in English, my name is Josie Ann. I'm a resident of Hillside, New Jersey. I've been living in Hillside for a little over 20 years. I'm running with the Continuing to Build a Better Hillside team. I also have the mayor here with me, Dahlia Vertrees. And we also have two Board of Election members here as well, Mike Kimia Noel and Nika Joseph, who's also a Haitian candidate here in the Haitian community. So for me to say for you in Creole, comment nou ye, c'est Josiane Payot, mwen te nan Hillside. Mwen vin jwen nou jodi a, mwen gen mayor avem, mwen gen de lot kandida ki la avem jodi a pou nou ka pala avem nou, pou nou ka di nou ki sa nap fe pou taon nan, ki sa nou da remen gen nan taon nan, le fini ken bot bagay nou gen pou nou mande nou la pou nou ka, repon yo pou nou. Okay, so it's like you have the whole team with you. So can you pass around the mic so everybody can introduce themselves, so the community can have a better sense how strong is your team, because you're not alone. It's very important not working alone in this difficult time, and especially when you are in election. So who else do we have with you? Yes. So first, I'm gonna pass the mic to our current mayor, Dahlia Vertrees. All right. All right. Good evening, everyone. My name is Dahlia Vertrees. I'm a two-term mayor here in Hillside. I'm running for my third term. And as you just heard from our wonderful council at large candidate, Josie Ann Payu, I cannot do this alone. I've had many obstacles, but we have managed to get around some of them in passing good government by just continuing to do the work and using my executive capacity to make sure that I am asking the council to support that vision. In the past, I have not had that support, especially like during my first term. But my second term, we moved the needle a little more. And in this third term, I really expect to continue to build a better Hillside. So here in Hillside, we have a brand new spray park. We have an A1 bond rating. So a bond rating is what gives us credit, which ensures that we can purchase ambulances and fire equipment, and also make sure that we are hiring our public safety and that we have the money set aside for the resources we need in Hillside. I will also say that we have the highest collection of grant monies. That we do this, and we're very proud of this in my administration because it helps to stabilize taxes. And again, I can't continue to do this good work without people like Josie Ann Payu, the current councilman Rob Rios, and Sonia McBurrows. So with that being said, I'm going to pass it on to our school board candidate, Nika Joseph. Hi, my name is Nika Joseph. Hello, hello. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Comment nous est? Oui, d'accord, m'la. C'est pour nous, kembe avem créole pas tellement bon, mais m'a dégagé m'avem nous assoya. Non, c'est Naika, m'habite dans Hillside depuis 2003 pour 22 depuis 2003. M'gen deux petites dans communauté. Yo al nan l'école Hillside là, mais gen un pile bagay pour nous faire dans Hillside dans l'école yo. Même première raison on voulait courir pour Board of Education, c'est parce que c'est pour nous gagner monde dans communauté qui semble avec nous qui ka advoquer pour nous. C'est pour nous gagner on voit nos communautés, pas un pile monde, pas un pile haïtien dans communauté, pas que monde qui dans Board of Education dans communauté, c'est pour nous gagner monde comme nous dans Board of Education pour nous parler pour monde nous yo. Ah, comme ça, m'a passé nous, ma Kimia Noel, on l'autre monde, tap courir avec pour building a brighter future team. All right, all right. All right, good evening. My Good name evening, is good Kimia evening. Noel. All right. I am a 12-year resident of Hillside, New Jersey. Perfect. I'm running for the board because I watched my own child struggle in a system that wasn't built to support every learner. This experience opened my eyes to the gaps in our schools, gaps in our resources,
communication, and equity in education in Hillside. So I ask for your vote on November 4th. We want to change the system in Hillside and build better schools for a better future for all children, not just the ones that fit the mold. Thank you. All right. So thank you so much, everybody. Pile et créole et parler là. But l'essentiel, bah, c'est communauté à parler. So my first question gonna be for José Payut. Can you tell us what got you into politics? Why do you wanna become a council woman in Hillside? Why? The big question is why. The big question is why. Got it. So I've been surrounded around politics for a long time. My mom is into politics. She's always watching ESPN, every news station you can think about, especially as a Haitian community. That's where we get majority of our information. So seeing my mom looking at the news and unfortunately not being able to get involved in a lot of the things because her English is not that strong, I decided I can be the voice for not only her, but for my family and others within the community. So because of that, I also have my brother who's a councilman in the city of East Orange. I've been volunteering and helping him in the community and in politics for over 10 years. So we had a conversation about it. He said, you know, you're good at this. I think you should give it a try. So I had a conversation. I met the mayor, who I'm currently running with, currently on this team, and then we had a conversation. So in between that conversation, I liked what she stood for. I like how she wanted to move the town forward, and I decided why not jump on her team and help her move the community forward, and also being a voice for the Haitian community, which is why I decided to run. I did run last year for the first ward. Unfortunately, I wasn't successful because God was preparing me for a bigger platform, which is council at large, which is why I decided to run this go round. And I definitely want to be able to be the voice for the Haitian community, but not only for the Haitian community, but the people in Hillside as a total. We all need someone that can advocate for us, that can be very transparent when it comes to communication. Also, someone that can work with the mayor to bring progress to the community as far as building, bringing in businesses, building infrastructure and different housing opportunities for not only seniors, but others that want to live in the community but are having a hard time finding housing. And then also in addition to that, aside from the Board of Education, we're working alongside of them to bring programs for our youth in the community, because a lot of the programs that we've had in the past, because of lack of funds, we aren't able to continue those programs. So we would like to work collaboratively to bring those programs back to the community. So in order to do that, we have to work with the mayor and have a team that's solid and continuing to bring that vision forward. All right. So you've been watching politics and you had your chance to one that's mean for the second time you were unsuccessful. So what did you learn more from politics? Because sometimes when people got into this fight and then they lost and then they just give up. So what kind of experience did you get from your last one and for this time? Are you more prepared, or what did you learn from this experience? So what I learned from the experience is that I need to connect with more people. Although I literally was knocking on every door I could possibly think of at the moment, but one thing as far as being strategic is ensuring that the people that I connected with during that time, I reconnect with them and then try to provide them with resources to get them to come out and vote. Because it's one thing connecting with the people in the process, but it's another thing to actually get them to come out and vote. So towards the end of the process, I realized although a lot of people said, yes, we support you, we got you, we'll be there, the day of the election, unfortunately, it was only half of them that showed up. And in order for me to move forward and be successful in this process, we need everyone to come out and vote, whether it's early voting, whether it's give me a call and we'll try to get you transportation, whatever it takes this go round, I'm willing to do, because I realize those are the things that are going to make me successful in this process alongside of my team. All right. Now let's talk about demographic. How well do you know Hillside? You want to serve the community, but how well do you know Hillside? Can you take like 2 minutes to describe the city and tell us about your experience? How well do you know the city?
Well, Hillside, we have approximately over 22,000 residents. Perfect. In the township of Hillside, majority of our residents are African American or Caribbean. After that particular demographic, then we have Hispanic, we have Portuguese, we have they all fall under the same category as Hispanic. We have a few Asian community, and then we also have a large population of Africans as well. So we're a big melting pot here in Hillside. Prior to this, maybe 20, 30 years ago, that was not the case. So now that we have this big melting pot and people realize that in the township of Hillside, you can raise your family, you can put them in a school district to get a decent education, you can talk to your neighbors next door and not feel threatened or they run you out of the town. Now that we have those resources and those opportunities, we want to continue to building a better Hillside and continue to building the community, letting them know that it's people that look like you, that can talk like you, that can represent you wherever you go here in the community. So that's pretty much the melting pot or the description of the township. The mayor can go more into detail about the township because she has a little bit more information than I do, but that's what I know and I can confirm. All right, so let's pass the mayor so she can tell us more because I think that's gonna be her third term as a mayor, and I remember very clearly the second term I had the chance to go and watch her launching her campaign. And back then, the late Congressman Donald Payne was alive. And let's hear from her about the situation that the city is facing and what she's gonna do to make Hillside a better place. Hi everyone. Thank you for that question. I will say this can be a transformative year for Hillside, which is why I'm running for a third term. I was the first re-elected mayor in over 20 years in Hillside. All right. So, yeah, and the problem is the damage that's done with that high turnover because you can have a vision and everyone knows that the government is slow, and by the time you try to effectuate that vision, we had a history of just re-electing someone else. So with that, a lot of our infrastructure fell apart, was dilapidated. We were not making the best financial decisions as a township. This was before my administration, things that I found in my first term because all of our records have been expunged. And so there was a lot of research and information I had to find about the township myself in order to, quote unquote, build a better Hillside. So the late Donald M. Payne Jr. and I were talking, and I was complaining to him. And I was just like, you were the first person to endorse me, and I'm rebuilding this whole town. And he was like, absolutely. Because in over 30 years, we had not replaced the revenue that was brought in by many of the industries that used to be in Hillside, i.e. Bristol Myers Squibb. You had Pingree here. We had Westinghouse, and all of those companies. And when they left Hillside, the burden of the taxes were left to the property owners. The problem is that once we changed our form of government to have a strong mayor, you had the council members, everybody wants to be the mayor. So the mayor would say, okay, let's go left, and then the council will go right. And the only people that were left holding the bag or held hostage was the township. So I've been fighting to basically create a brand new mindset that politics does not have to be dirty, bringing in more business-minded, educated council people who will truly represent the wards and the districts that they are asking for people to vote in so that we can make sound decisions as a team. So we have started to see more businesses that are interested in Hillside. We have a couple of industries that are watching us. I know that, but they are interested in how this team performs because
I have done a really good job in my efforts to stabilize taxes and, like I said, bring in grant funding and fix a lot of the infrastructure that was dilapidating and falling apart in this township. So we just had a groundbreaking on the spray park as well as the library. So again, the promises that I've made in my past terms, I'm bringing them to fruition. It just took some time because so much time had elapsed before any of this movement was done. It just took a lot of time, the underground work, to actually get to see the results. So that's why we're continuing to build a better Hillside, and why I'm building a bench of candidates that will continue the work even once I'm not the mayor anymore. All right. So before I move on to the next candidate, can you tell us what you wanted to accomplish and you did not have the time to accomplish, and you think you're gonna continue on building on the progress? Okay, so again, a lot of our infrastructure still remains to be built or rebuilt. I want to see that library built. We just had that groundbreaking. Next year, we will have rebuilt our pool because our pool was dilapidated and crumbling the last year that it was open, and it just simply was not safe. There was a lot of damage done by Hurricane Ida. And we did make a lot of recovery even after COVID. And that was something that I was very proud that, we only closed for 3 days during the pandemic. And then we opened ourselves not to the public, but business did resume. And we were able to continue to make financially savvy adjustments, more online access, so that we can generate more revenue. And we have since then made our tax collection, access to town hall permits much more available and efficient for our community. And I would like to see more in the lines of AI, using more consumer services, such as just being able to be a ready customer. So let's say a tree branch falls, you can put in the computer what happened, where an incident was, and we can have constituent services actually reach out to someone immediately so that we can help address some of their issues. And then also just to build more of a feel-good community, because when we talk about elected office and politics, it's so negative. And we need to move away from this idea that politicians are negative and that they are public servants. And the only way we can do that is if we get to know each other. And that means people actually coming out and showing up to events. And I know that COVID complicated a lot of that stuff, but we need to get back to community and learning each other, because that's the only way we're going to be able to stave off fights that you see even coming from, ICE and these people that think they could just storm our streets and do whatever they want to do, because they don't believe that the people are with us. And the people won't be with us if they don't know us. So when we talk about community and building, we're asking more people to show up and show up to the council meetings and show up to the school board meetings and just become more involved. I mean, I'm talking to my Haitian community, so, we know what it means to be the first republic, but we also know how democracy fails. Like, we've already experienced that history, and we need to make sure it doesn't happen in our communities here in the United States. All right. Thank you so much for the answers. Now, I would like to move on to the two other candidates. First of all, I wanted to ask them how the campaign is doing and what is the response of the community when they shows up, when they talk to the people, what the community requests from them. All right, so I can take that. Hi, everybody. It's Nika. So far, I would definitely say that the campaign, it's going great. We've hit a lot of doors. We've been talking to a lot of people in the community. One of the biggest things that I would definitely say is that a lot of people who actually have children within the Hillside community, they actually don't go to the Hillside community schools, which means that their tax dollars are basically going to waste.
60% of your property taxes in Hillside goes to the school board. So we want to ensure that the kids within the community actually have the chance to get the education that their parents are paying for. So that's just a few of the responses that we've seen within the community thus far. A lot of people are looking for change within the school board district because it's just the ongoing challenge, either with lack of support, lack of programs, lack of special needs assistance. So we're definitely looking to make a change when it comes to those things. All right. And then let me get another candidate. Hi, this is McKinney Noel. Like Micah Joseph just mentioned, I am one of those parents that had to take my child outside the district to educate him. My child is half Haitian and half African. So he was babysat by a Haitian grandmother and an African grandmother. So his speech was not as clear as they wanted it to be. So he has an IEP for speech and behavior because he could not communicate. So I watched my child not being serviced like he needed to be serviced. I had to take him out of the side of Hillside. So I had a taxpayer as well. So like we see more people than I thought we would see when we hit these doors, because I'm paying taxes and I'm taking my child outside of Hillside to be educated. So there's definitely a gap that needs to be filled, and we're here to do that. We're fighting to do that for you guys. All right, perfect. Because I got 2 kids, and I can tell you it's not easy for them to have good teachers, and also the lack of resources. I remember like in EMISYON, it was like a kind of I'm not gonna say a big fight, but every time they have a PTA, there was a lot of questions. So thank you for this answer. And then we know there's a lot of cut into the education system. So I think for the mayor, or do you see this year, this school here, is that gonna be harder, or the government gonna make it easier for the school year in Hillside? Oh, okay. So is the question, do I think that the federal and state funding will impact schools here in Hillside? Is that your question? Yes. So I think that these proposed cuts will definitely impact us. It is all about how we monitor and adjust. And of course, that takes that support and vision on both the school board and the council. I don't think that it's guaranteed that we're going to lose an abundance of funding, but I can definitely tell you that what is at threat is people with special needs. Okay. Anyone who our boards of health are going to be impacted, because we have someone that doesn't believe in vaccines, and the lack of access to vaccines even prior to the Trump administration was a problem way before him. And I say to people all the time, let's not pretend that things were great before Donald Trump. We had a lot of problems that were not addressed in these communities, particularly in our immigrant communities, people who have English as a second language, and they constantly wanted to find reasons to defund small businesses, IEPs, English as a second language, access to healthcare, access to vaccinations. This is not a new concept. So at the same time, we need to be vigilant and come together in order to monitor and adjust how we're going to find the funding, because money doesn't just disappear, it's just reallocated. And so sometimes that's going to take us tweaking language. It's going to take some partnerships with our Congress people, our governor, whoever that may be, to ensure that there are some creative ways that we can still fund these programs. It may not be funded the same way. It may not be funded with the same people. It might even be funded by less people. But I think that the more conscientious and vigilant we can continue to pressure the people who are making those decisions to be held accountable, and make sure that our children and the people who are impacted by what's being proposed by the federal administration is not as dire as it could be.
but we're the people that have to be the safeguards, the pebbles in the dam is what I like to say. You know, everything else could be crumbling, but if we hold steady as a small township, we can monitor and adjust to anything that's thrown at us. All right. So because I know for this council meeting, those questions will be raised, and a lot of parents gonna bring up the question to you or to other elected official, because for this school here, there are gonna be a lot of changes, a lot of cuts, and the parents gonna come and ask for different stuff. So I think your team will be ready to face those questions, because we know education is very important, especially into the Asian community. So I think you're gonna have a lot of those questions. My next question gonna be for the candidate Josie Payut. The question is gonna be about building regulation. I don't know exactly how that's gonna work in Hillside, so who's gonna address each office, but because I have a question under the live for building regulation. So what can you say about that? Because I have a person that live in Hillside and then he's complaining about building regulation. I do not understand the question, but I think the main question is about building regulation. I'm not exactly sure what the question is either, but what I can say, I currently sit on the planning board also here in Hillside, and in order for us to move forward with providing investment companies that want to come into the township and build in Hillside, whether it's housing or whether it's housing communities, it has to go through the planning board and then go to the council. So say, for example, if we decide and say, okay, this particular plan makes sense, and it goes to the board, and then the board denies it or agree against it, there's no way we can move forward with infrastructure and building different communities and housings within the community. So one of the things as council at large, when I get this position, is that I would like to work on different ordinances, which hasn't been updating in a while here in the Hillside Township. I want to say since the 90s, which is very outdated. So we need those changes to take place, because the current council seated people have not made any changes to the old policies that are still in place, that are still active. But in order for us to move forward, to make changes, whether it's regulation, ordinance, bringing businesses to the community, those ordinance or those old plans need to be changed. It needs to be updated. They're outdated over 20 years, and that's a problem. So in regards to that, we're looking to bring different businesses to the community. We're looking to build housing and different things. But unfortunately, with the current administration, if they deny or decline, the current council, if they're going against the grain and denying it, then unfortunately the mayor or the township cannot move forward in building. So that's the issue that we're currently having, which is one of the reasons I decided to run, to try to change that and bring businesses to the community. Now, I'm not exactly sure if that answered your question, because it wasn't very clear. But if not, just, ask me a probing question and I can answer it. Yes, it was from a viewers, Mr. Badgerman. It's on YouTube. It's on the YouTube. Okay. I don't know exactly where it is, but it was one of the questions. The other, the other question is for the mayor. So she talked about democracy. So September 15 gonna be International Day of Democracy. So do you plan at your next council meeting to say anything about democracy? Do you know about that, or do you have anything planning to celebrate democracy? Because everybody now, they try to defend democracy, but I can tell you from my experience. So every September 15, most of Americans don't know nothing about this day. September 15 will be democracy, the International Day of Democracy. Now you have the NAACP, you have NON, you have the Urban League, you have ACLU, you have all those organizations from political parties and different organizations that are talking about defending democracy. So do you have anything planned for September 15?
So you are absolutely right. In full transparency, this is the first that I'm actually hearing of September 15th as International Democracy Day. It is something that typically we would just acknowledge because it is such a global effort. I know that maybe larger cities like New York or Chicago, they might do big parades and stuff like that. But in a small town like Hillside, we would typically just acknowledge it. We might raise a flag if we have a flag. I mean, now that I'm aware of it, I will definitely do something to acknowledge it. I also need people to remember that in our form of government, the council meetings are not my meetings. The council meetings belong to the council. So the mayor is not directly involved in how those meetings run. It is their meeting. So I have my administration. We put forth the issues or the bills that are being paid and what the administration is doing to the council, visions that we ask them to support. But ultimately, the council has the final say on certain decisions within the township. So that the council can actually put forth their own proclamation and the administration can do the same. And I don't have a problem doing that. Whenever people in the community have asked me to acknowledge certain things, like Josie was a spearhead for our Haitian Flag Day. She's now on our 3rd year doing that in the township of Hillside. And, every year is getting better and better with more and more people who are starting to show up. We also had our first Nigerian Independence Flag Day. So we continue to build for every Veterans Day, Memorial Day. We honor all of those national holidays. But as far as the international holidays, if a lot of people show up and they really want it, I have no problem acknowledging that. All right. Thank you for that answer. And I can tell you, it's probably gonna be like 15 or 10% of the American people, of the population, that know there is a day for democracy. And everybody's talking about, our democracy is well and alive. We're not going to educate our people about what is going on. So we have a perfect democracy. And suddenly, like in 6 months, we see democracy is under attack in every way is possible. So this is a personal question for me, and thank you for that answer. And I hope. And can I add to that? And yes. I will also say, right, because you asked if we were doing anything, and the key word is doing. A lot of people forget that democracy is an action word. It's not an idea. It's not something that you can just rest upon and say, this is a democratic process. Like, no, a process is something that moves, and democracy is an action word. So when people ask me to engage in acknowledging something like democracy or Haitian Flag Day, XYZ, like I said, people also have to come, support, show up, and most importantly, if we're talking about democracy and preserving democracy, they got to vote. If you're not voting and you're not paying attention to what's going on in your backyard, you are not engaging in the democratic process. And that's how democracy dies. Democracy starts on a local level, and government trickles up. So if we want to see a change on the federal level, we have to handle our own backyard. So we can talk about democracy, but I ask people, are you willing to do democracy? Well, I would like to applaud you for that because the low turnout, one of the things that always a question for me, the low turnout on every election. So people said, it's not an election for the president, it's a local thing, so they're not gonna go out. And for talking about demographic, we know a certain part of the population, they don't care if it's for the local election, if it's for board of education, any kind of election. Some people always showed up, and some other people they really don't care. And then when stuff going south, and they start gonna be complaining. So I hope each one of you gonna take a little bit of time to do some research, because I can tell you from experience, and I do that on a single day basis, asking American citizens, people who were born in this country and people that are becoming citizens, what is September 15th?
do you know anything about September 15th and democracy? They know, they don't know. You can do that research for yourself. And then everybody now is thinking, let's defend democracy. But what is democracy? So I think the American people gonna wake up. So since from what we are singing, so they're gonna defend it, but most of all know exactly what it is, because we can go from democracy to autocracy, and then a lot of people will never realize that. So let's go back to the main question, the election in Hillside. So now basically you're gonna have different people in your team. So who gonna be your new member, and can they say exactly so, or they gonna work with you in a tandem so to have better result? Because we know in the council meeting, so some people they're gonna start fighting with the mayor, and then the city or the township gonna suffer. So who are new, and what, and or they gonna do a better job with you? Oh, well, if I understand your question correctly, this is Josie. Yes. I'm speaking for the people that are running alongside of me with council at large. One of the things as a team we want to see come to fruition is working alongside the mayor, working with her, not against her. Because in order for us to bring change to the community, we have to work with her. And we all know, let's be transparent, we may not always agree on everything, but the public does not need to know that. We can agree to disagree behind the scenes, but when it comes forward to working and bringing things forward in the community, we need to work together, because we're representing the township. We have to put personal to the side. So as a team, we decided, and one of the things that we continue to communicate as we're walking and canvassing the town is, we want to bring transparency. If something is not going right, we want to be able to communicate that with the township to let people know, okay, this is not working, we need to go in a different direction. If we go in a different direction, this is what's going to look like, just so that everyone is aware and we can stop all the back talking. So when we say continuing to building a better Hillside, that's really what we represent and what we stand by, whether it's council or the Board of Education. We really want to move the town forward, but in order to do so, and in order to help the mayor bring that forward, we have to work collaboratively together. So I hope that answered your question. Yes, perfectly. And for the other candidates, so are they gonna work with the mayor to have a better result? Yes, thank you for that question. So as you know, this is Makimia Noel. As you know, a house divided cannot stand. As we walked in the neighborhood and met Hillside residents, the thing we kept hearing was they're sick of hearing the council argue with the mayor. They're sick of the bickering, they're sick of the fighting. Yep. So we're here as a team. We meet consistently and constantly. We plan, we talk about our strategies as one. We walk as one. As Josie said, even if we have disagreements, because as family, as you know, every family, you might argue in the background, but when somebody messes with your family member, you're ready to fight. And that's how we're going to do as a team. We walk together as one, we make decisions as one, because the township is our primary objectives here, and we understand that. Yes. For the other candidate, hello? Yes, hi, this is Nika here. Yes. So there's definitely a few things. I would definitely say that walking and running with the mayor, just meeting all of the people within the community. It touches my heart just to see so many people out here that's willing and ready to support us. As future board members, right? We're all parents, long-term residents. We're passionate making sure that every child in Hillside succeeds. In our core vision, it's really simple, right? We want Hillside schools to be a place of excellence, safety, and opportunity. Together, we have a few things that we want to focus on, really just strong academics so that every child is prepared for college, careers, and whatever their path they choose. Life skills and real-world programs like financial literacy, digital citizenship, and mental wellness. Family and community engagement, like Makimia touched on, it truly does take a village to raise a child, and we have to work together. And of course, it's all about being transparent and accountable so that parents
teachers, and the community, we all have a voice at once. We believe that our children deserve a brighter future, and with your support, we can definitely make sure that happens. All right, thank you so much. Because from what I heard from people living in Hillside, we have a lot of them listening to the radio. Mon qui c'est une l'église Modèse Olivier. They always said so. There is a lot of fighting with the mayor, and I remember for the last election when Donald Penn was with us, it was this issue in Hillside. So I hope you're gonna have the best team. Okay, so people that understand you, that doing their job to move Hillside forward. Because when we can see that into the Congress, so when the two parties are fighting, and then a lot of things, the people always suffer. So I wish you the best, and I will let you, each one of you, to have like 2 minutes to conclude for this interview. All right, so once again, this is Josie MPU, and I would like to thank everyone for listening, asking questions. I would also like to thank you for providing us with this platform and an opportunity, to present ourselves to the community on your platform, and also to ask everyone that's listening, if they know anyone in Hillside, have a family member in Hillside, reside in Hillside, we're asking you. We're not begging, we're asking you. In order for you to see change, we need everyone to come out on November the 4th. You also have the option to do mail by vote. If you need that information, send me a message. I can get you that information. If you're not sure and you have additional questions in regards to what we stand for, what we bring to the table, you can always go to our website. It's buildingabetterhillside.com. You'll see a lot of information there as well. And we're also on all social media platforms, Building a Better Hillside Team, where you'll get to see the team. You can read a little bit about them. See our faces, put a name with the face. But most importantly, on November 4th, we do need everyone to go out and vote, because the only way that we'll be able to make changes and hold ourselves accountable for what we say that we want to do is to be elected on that day to do the job. Without the support and without everyone coming out to vote for us, it's going to be very difficult. So we're asking you, once again, on November the 4th, it's a Tuesday, election day, go out and vote. And if you have any questions, please reach out to us. And what I stand for, as I mentioned before, transparency, trust, communication, being a voice for the voiceless, making sure I represent my people proudly and boldly, because that's what my mother would have done. And she's here behind me, supporting me 10 toes down. So not only that I want to make her proud, but I want to make the community proud as well, because we need a Haitian-speaking person to represent us, because we understand how it's difficult when you don't speak the language to be understood and heard. So I want to be the voice for those people. No, I cannot do everything. So let's just make that clear. What I can do is listen, bring it to the table, and we can work as a team to come up with a solution. And then that's just the starting steps of what we can try to do to move the township forward, to move the culture forward, and to move our people forward, because everything takes time and it is a process. So please do understand that. But by getting elected, our team, on November the 4th, we can start that process. All right, thank you. Very well said. So thank you and good luck. Thank you. So I'll put my mic back on. All right. So hi again. Just to touch on a few things that Josie said, right? I do want to, again, thank you guys for allowing us to come on this platform, to hear our voice, to hear our passion that we have for everything that's going on within the community. Again, I'm a 22-year Hillside resident, proud mother of two. I'm an active PTA leader and community advocate, really just looking to make a change within the community, not only for my kids, but for all the kids within the community. And like Josie really touched on, just being the voice for our Haitian people. I am going to pass it over to Makimia Noel to touch on a few additional points. All right. Hi, this is Makimia Noel again. I wanted to end with a success story. So my son I talked about, my Haitian Liberian son I talked about, who left the district in 2021. He did not know his vowels or know how to read. My son graduated 4th grade in June,
at the top 10 of his class. He has straight A's the entire school year. He also went to engineering camp this year, which I wish to bring to Hillside soon, for next be Seek. And he was the best scholar. He made a car. His car was the fastest out of 60 scholars. So you see what happens when a child's in an environment that is best for the child. We want to bring the same thing to Hillside. I've created programs outside of Hillside. I'm fighting for children outside of Hillside. I'm in Trenton, in Representative phase, fighting for townships outside of Hillside, and I want to bring it back to my home. I live here, I pay taxes here, and the kids in Hillside deserve the best. All right, all right, thank you so much, and good luck. I love this story. So, and just like you said, you wanna bring this great program to Hillside. So good luck, and can we hear from the mayor now? Absolutely. Everyone, I'm so grateful for your time and the energy that you have invested in just listening to the Bertrice team and the Building Brighter Futures team, who are committed to working together to continue to navigate the waters ahead of us in Hillside and even throughout the state and beyond. I will say that I want everybody to remember that this is election season. And when people come to your door and they come with criticism and they come with heat, I want to remind people to ask them what meaningful legislation have they passed? What programs have they done? What results can they yield? I really want people to focus on the work product. I know that I have accomplishments. I have results. I have navigated the waters of both Hurricane Ida as well as COVID. Mm-hmm. I have been tried and tested. I do not believe that I would be here without God. And I'm very, very grateful for my team simply because they said yes. A lot of times we want to complain about candidates and the people that put their hat in the ring, but they were brave enough to put their hat in the ring. So I'm always grateful to people who are going door to door, who are putting in the work, and who are demonstrating that they are here for you. And that's what I have in each of my candidates. And I'm saying they're my candidates because these 23,000 people have been my people. So I'm willing to work with everybody, putting everybody first, because if I leave one person out, even if they're not a supporter, they still deserve good government. And that's something that is missing and has been missing for a long time, which is why a lot of people feel disenfranchised. And I will tell you that the opposite of love is apathy. It's apathy. It's staying out of it, it's doing nothing, and then letting the worst narrative prevail. And that is something that we cannot tolerate in Hillside, and I'm hoping that that energy spreads so we can rebuild and love all of our communities, regardless if it's back in Haiti, which, you know, Hillside has been a very staunch supporter with NJ for Haiti, making sure that we were getting supplies and resources there after the horrendous earthquake that we are still suffering from down there, and also serving the people within the community, door to door, providing food and different distribution services, and just meeting people where they are. I believe that we can transform communities one township at a time. But I know that it starts in Hillside, and I'm hoping that wherever you live, that you will engage and build these things there as well. So November the 4th, we are running. I believe my column is 1. The council at large is 2. And then Steph Wilson is also on 1. So we have a lot of work to do, but you will see us out there going door to door, knocking on your door. Please answer the doors. And again, remember to visit us on our website, buildingbetterhillside.com, or Building a Better Hillside team on Facebook and Instagram. Thank you so much, everyone, for having us on the show tonight. All right, thank you. I really appreciate the time to talk with the candidate. And let me tell you, so some people will not open the door, but those who do. Listen, we're telling you now today, when you see us, look at our faces, go on our page. We're going to have bright orange shirts. Open the door. It is us. All Building right. a Better Hillside team.
We're Okay. working with the mayor. So tell him now, loud and clear. Josiane Payou dit, l'ouvre porte là. Exactement, mes amis. L'ouvrir porte là parce que nous gagnons moun qui vient parler ensemble avec nous qui yo même yo besoin tendre qui ça que nous besoin et qui ça et yo capable de faire pour nous. Donc et n'a demandé communauté haïtienne supporter team ça son team qui est extrêmement important. Jean nous avons son team qui vraiment dynamique et Jean magistrat so dit là, c'est un monde qui gagne expérience qui fait travail ou pas jamais tendre aucun causer, qu'a parler, vous comprenez, qu'a nuit tête monde. Donc c'est un monde qui vraiment gagné un contrôle, un sens de contrôle, il fait travail bien et il gagne support. M'a songé les congressman Donald Payne et c'est un monde qui représente la communauté et il mettait ensemble avec lui l'autre équipe parce que nous connaissons dans politique là bah yo pas tellement et facile mais pour une équipe solide ou gen moun k'ap marcher et ensemble avec vous penser c'est ça nous besoin on monde qui campe ensemble avec nous camper ensemble avec lui en pile monde qui dans l'église modèle Olivier et en pile monde qui attendent nous là tout et qui a vécu Hillside ou bien sous qu'on monde qui a vécu Hillside eh ben dit là ou une équipe et qui a pile expérience qui a fait un pile travail qui gen moun qui voulait travailler ensemble avec eux là ou regarder créole là yo parler yo tande yo comprendre ni et c'est petite communauté nous supposé camper ensemble avec eux donc n'a bien pour nous parler dit l'église là là yo préparé pour nous faire nous connaître n'a vini exactement donc merci en pile et est-ce que nous pas marcher seul comprendre ça montrer déjà nous avons une unité là nous capable avancer ensemble pour bon résultat pour communauté. Thank you so much and again good luck with the campaign. The work is not easy and at this time political situation or political event it's not something that is easy. Thanks to this guy, it just making things very difficult. But continue to do the good work and serve the people. Thank you so much. Talk Thank to you you next for time. having us. Merci. All right. Bye bye. Okay. Bye-bye. C'est un plaisir. All right. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir. Oui, amis auditeurs, nous te gagné plaisir avec honneur pour que nous capables gagner un team, c'est pas seulement un invité, mais c'était toute une équipe et magistrat Dalia et Vertrice qui eux même te fait nous honneur toute équipe là, tout candidat yo pour venir dans l'émission pour que yo te capable dire nous exactement qui ça yo gagne dans diakout yo. Mais en question qui m'était poser ces questions qui ont rapport ensemble avec comment yo connaît communauté parce que pour que on va m'a regarder et spécialement dans situation qui a passé dans politique et pas bon ici gon série de monde qui pas connaît moun yo qui pas aimer moun yo pas prend temps pour connaître qui est-ce qui vivre dans communauté qui ça moun yo et penser qui ça yo vle yo seulement et prend pouvoir, yo prend pouvoir là et puis yo vle tout avantage, yo vle diriger mais ça va pas prendre le temps pour que autant de moun yo pour parler ensemble avec moun yo pour connaître qui problème que yo gen pour connaître si on retire et un programme si on retire médical si on retire question pour vétérans comment moun a senti qui ça qui a là nous t'es rentré dans question et sentiment moun yo dans question et empathie yo est-ce que vous connaissez communauté est-ce que vous connaissez qui est qui vit dans communauté est-ce que yo capable dire nous là et ça vous pensez qui expérience yo gain ensemble avec nous et c'est ça que nous besoin jodi en dans politique là parce que nous politique a fait là son politique grain crasé ou pas son politique yo pas ba moun la vie moun valeur son politique qui est extrêmement difficile. Donc, c'est ça qu'il faut, nous te poser candidat yo et question. Donc, nous te gain ensemble avec nous 4 candidats qui yo même là et ap kouri pour magistrat et pour consilman at large, pour consil women at large et l'autre moun et l'autre place nan et Hillside. Ça qui est extrêmement important. Et ou même qui c'est haïtien qui a vécu Hillside ou bien qui connaît moun qui a pu vivre Hillside, so, s'il vous plaît, et parlez ensemble avec eux, encouragez pour que vous capable aller voter. Et surtout, l'ouvrir porte yo. Les nous, moun yo,
et l'ouvrir porte pour que nous capables et parler ensemble avec yo. Donc, amis auditeurs, là, nous et après passer dans l'autre point qui c'est situation politique a passé dans le pays. Eh bien, situation politique a passé dans le pays d'Haïti est vraiment extrêmement et difficile, vous comprenez? Question de insécurité, la magistrat a parlé de tremblement de terre qui est passé, ou bien les communautés haïtiennes qui vivent pas ici, li connaît les problèmes et li décider garder ensemble avec moun yo et comment pour que li avance. Donc, nous te gen pour nous te recevoir là n'a salué Wilson Beignet, n'a essayé faire contact ensemble avec invité nous qui c'était Francesse Baptisme et nous te fait contact ensemble avec lui pour que nous te recevoir lui nous pas te joindre communication n'a essayé relé là nous et pas gain chance et joindre. OK. Donc en prochaine fois n'a pas gagné pour que nous parler ensemble avec lui. Donc c'est numéro studio que nous t'ai utilisé pour que nous t'ai capable faire contact et ensemble avec lui. Mais nous pas connaissons ces problèmes signal qui gagnent. Donc l'essentiel n'a gagné pour que nous parler ensemble avec lui. Donc nous saluons Wilson, nous saluons tout le monde qui est dans le pays d'Haïti qui au même à vivre en situation qui est extrêmement difficile, amis auditeurs. Nous gagnons toujours dit là, c'est 2 septembre, 15 septembre qui a bien là, nous pral gagner pour que nous fait conférence sur question démocratie, vous comprenez, sur question la paix à travers le monde. Et nous connaissons pas bon ici là en situation vraiment nous pas joindre mot pour que nous qualifier et ça qui passé yo amis et auditeurs. Là nous gain ensemble avec nous Wilson Beignet. Oui Wilson, comment nous est? Oui, hello? Oui, vous entendez nous là? OK, oui, et nous pas de chance de parler ensemble avec l'invité. Je pense que nous apprenons l'autre fois. Mais pendant là, et dis-nous comment on avance ensemble avec le mouvement cassation. Qui dernier avancé qui gagne dans le mouvement cassation? Et bon, moi, salue et cap sur émission là, et sur les réseaux sociaux, et mon qui na diaspora et moi salue yo. Alors je dis non pas c'est Wilson Beignet, moi c'est porte-parole plateforme décision et puis tout moi c'est membre fondateur Fonds commun vers la Cour de cassation et président bloc 34. Faut dire que actuellement sous terrain là et monsieur Dumas en pile consultation a fait et dans jour qu'a venu à l'autre semaine qu'a venu là, n'a dit que gros cause que nous va faire dans pays là gros cause en pile consultation, on a rassemblé force nous, forme en pile rencontre faite, en pile stratégie à définir pour nous comment nous sommes capables de démasquer 9 Valpas, 9 Haïtiens, 9 Sans-Vergogne et 9 Vauriens et qui n'a tête d'État. C'est ça que nous-mêmes, au niveau bloc 34, plateforme décision qui est dans le fonds commun, nous avons fait une consultation et je dis à la une grosse réunion et avec tout groupe qui est organisé pour nous dans le jour qui vient là, une grosse bataille pour que nous rassembler tout le monde ensemble pour que nous fassions le béton pour nous capables de démasquer les gens là. Parce que les gens pas Haïti, c'est sous-sé, c'est piller qu'est-ce l'État pendant le passage là, même si que sous ta prend cyclone Jeanne, cyclone Laura, cyclone Flore, tout gros cyclone nous connaissons. Cyclone Azel. Azel, ou capable d'énumérer quantité de dégâts cyclone ça fait. Mais pendant passage, 9 Valpas ça yo,
9 corrompus ça yo dans tête l'État, 9 et malpropre ça yo dans tête l'État ou pas capable considérer dégâts yo fait. Tellement dégâts de ça yo fait, yo grave en dans pays, yo crase pays, yo crase l'État. C'est ça que nous-mêmes au niveau plateforme décision, bloc 34, dans fond commun, nous faisons appel à la conscience pour que nous soyons capables de mobiliser, nous soyons capables de retirer et messieurs dames ça y là. Mais faut dire et monsieur Dumas en pile consultation fait à terre, pas besoin de dans jour cap venir là, cap été à qui jouer nan men parce que nous pas tirer ça, nous disons trop bâtons, trop sang coulé, trop impunité, trop corruption faite dans le pays. Nous disons trop bâtons et je ne dis là, toute organisation d'accord pour que nous chambardions ça là et tout le monde d'accord et monsieur Dumas et tout le monde d'accord cassation, tout le monde dit pas de l'autre solution, c'est cassation qui est liée pour résoudre le problème. Parce que cassation déjà, et M. Dumas, on a 2 fois cassation by résultat déjà. Ok. Nous avons résultat avec et El Tabascal Touyo, nous avons résultat avec une phase Alexandre, c'est ça fait toute organisation de base qui était dans la réunion, tout le monde d'accord que c'est cassation que pour nous. Ok. Mais là, gon question qu'a parlé là, et question de insécurité. Comment nous-mêmes nous ouais masse population qui a pu tourner sans que l'État pas présent, sans que la police dit pas tourner. Gon groupe moun bandi a dit population tourner, mais la police a dit population pas tourner. Comment nous-mêmes dans cassation nous prévoir pour que nous résoudre problème ça? Nous-mêmes au niveau et nous-mêmes qui a des cassations, nous dit que c'est une très mauvaise démarche. C'est une très mauvaise démarche. On a demandé parce que comme si pour gang a demandé monde pour retourner la caillou. Ça montre que l'État, M. Dumas, l'État a faibli net dans tout. Il y a des dirigeants là, il n'y a pas de dirigeants. Parce que si dirigeants qui là, comme si c'est ils décidé, ils disent mon cher, ils fait trop habit, ils fait trop temps, ils disent mon cher, retourner la caille. Ça veut dire qu'il montre que l'État n'a pas existé même. Ça veut dire que si l'État a existé, alors dans qui n'a l'État, si l'État a dirigé là-dedans, ça veut dire que c'est l'État qui a organisé. Oui, tout là. Ça veut dire clairement, pas l'État, ça veut dire que c'est les gens qui fait piller, les gens volent, ils pillent, ils font tout ça qui n'est pas bon. Et là, ils disent, tourner, et M. Dumas, c'est vraiment non désert, oui. Regardez les vidéos, c'est vraiment non désert, oui. Là, ils disent, on a tourné, quand on a tourné, est-ce que c'est vraiment non désert? Ça veut dire que son population pillée, le poulet Kaidi, ça veut dire que son population qui sans recours, qui pas de dirigeants. C'est ça que fait nous-mêmes au niveau et front commun de la Cour de cassation. Nous avons été nous convaincus avant 7 février que il n'a pas le pouvoir, n'a pas le pouvoir de cassation ou cassation capable d'éradiquer pour qu'il y ait des hommes forts, des hommes peut-être critiques qui viennent de l'État pour capable d'éradiquer ça là pour qu'ils soient capables de retourner et moun sa yo. Donc, et vous voulez dire. Les moun sa yo retourner la caillou tout. Et M. Dumas, c'est pas comme ça pour retourner la caillou, c'est avec pour dédommager moun sa yo parce que moun sa yo décapable, yo piller tout ça OK gain, ou pas faire moun yo retourner comme ça. Nous il faut que l'État lui-même, l'État qui venir, dirigeant pour venir et vous voulez dire nous là que ça soit bas moun justice, pas vrai? Cassation pour retourner avec un moyen ou assistance sociale pour retourner la caillou. Vous voulez dire nous et que ça soit bas moun justice? Hello? Oui. Est-ce que vous voulez dire nous coup de cassation pour le bas moun justice? Parce que depuis parler de coup de cassation, nous est la justice. Est-ce que vous pensez que coup de cassation, l'aile prend maillot là, il prend le bail justice, il prend le mari bandit et puis il va permettre peuple en retourner et la Cali avec des dommagements? Oui, non, c'est ça coup de cassation va faire. Coup de cassation et M. Dumas, il va retourner avec l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire coup de cassation, il va établir l'autorité de l'État. Par une autorité de l'État qui est établie. Et par une justice sociale, moun sa yo, il va jouer une justice. Et moun sa yo, tout socialement tout, j'en dis là, faut que moun sa yo, l'État accompagne yo, pour capable, moun sa parce que yo moun yo boule kaili.
pour piller tout ça le gagne. Moun ça qui moun ça même qui problème avec des naissances, des problèmes carte électorale. Ça veut dire que l'État qui a venir faut organiser et tout bagage ça pour moun ça retourner la caille comme monde et Jacques là et ça fait nous-mêmes n'a demandé peuple là nous pas dans question de démarche retourner et la caille de l'argent. Si M. Azam demande là, nous dit que nous demandons un soulèvement général pour nous débarrasser nous des 9 Valpassayo, parce que 9 Valpassayo, et viennent là, il te dit dans 2 ans, et M. Dumas, il a mis sécurité, il a fait élection, il a fait référendum, et tout nous après 2 ans, c'est Bondanini, pas rien qui fait, population plus la crasse, moun plus quitter la caille, moun plus venir dans la rue, moun dit dans la rue qu'il y a dormi la belle étoile, rien qui fait, et qu'on y a là, autant de yabdou, nous allons faire élection, et ça fait nous-mêmes, et nous dit que nous pas. Est-ce que nous parlons pour élection? Est-ce que plateforme décision parle pour l'élection ça? Non, nous ne parlons pas pour l'élection ça. L'élection ça pas pour nous, parce que l'élection ça qu'il y a fait là, si c'est l'élection qu'il a fait pour M. Azami, on nous dit l'élection ça possible. Mais si pour des élections pour citoyens honnêtes, crédibles, qui respectent les têtes, chacun nous est dans la plateforme décision, nous dit l'élection ça pas pour nous. C'est ça que nous-mêmes, au niveau plateforme décision, nous demandons un soulèvement général pour nous chabader ça là et pour nous remettre pouvoir par cassation ou cassation organisée, élection crédible, honnête, pour tout le monde qui participer. Parce que chaque monde qui n'a pas participé là, et M. Dumas, chaque monde ça va faire mieux, chaque parti politique, oui. Chaque représentant un parti politique. Ça veut dire chaque parti élection pour parti politique par eux. C'est campagne. Ok. Pour parti politique par eux. C'est ça que nous-mêmes, cassation est plus ou moins neutre. C'est ça que nous-mêmes nous demandons, c'est cassation qui peut organiser l'élection. Mais est-ce que c'est pas monsieur politique qui va choisir moun qui pour aller dans cassation? Est-ce que là moun dans cassation pas bien parti politique? Non, et ça fait M. Dumas au niveau front commun vers la cour de cassation, on pas jamais entendre que nous parler nous dit mais juge nous choisir. Nous pas ni juge ni en bas papier nous, ni en main nous, ni dans tête nous. Seulement nous demandons que pour remettre pouvoir par cassation. Quel que soit juge qui est dans cassation, depuis lui, il garde le dossier, nous remettre pour remettre pouvoir par un juge qui honnête crédible. Nous ne pas dire ni c'est Y, ni c'est Z qui peut bailler. C'est ça que nous sommes clairs dans la position. Nous ne pouvons jamais faire des fonds communs, soit bloc 34 pour cassation, plateforme de décision. Nous ne pouvons jamais faire que nous demandons mettre le juge pour nous dire non. Remettre pouvoir par cassation. Ok. Parce que la cassation, il y a forme, il y a qui fait choix et pour nous, et venir juge. Juge pour venir président quoi. Ok. Eh bien, nous disons merci et saluer Francesse Baptisme pour nous, saluer Colson Anglade avec l'autre camarade là, pas et Genoni. Et présenter, excuse-nous, par Francesse Baptisme, nous avons planifié ensemble avec lui. On l'autre là pour que nous capables de faire et intervenir. Mais nous pas te joindre et communication. Donc, on connaît comment bah yo dans le pays d'Haïti. Donc, Kembe là, et on connaît bah yo pas facile dans le pays d'Haïti. Merci pour disponibilité, on a parlé en prochaine fois. Ok, merci, c'est moi pour remercier vous et moi, ma population continuer et faire mouvement pour nous capables de délivrer le pays. Parce que pas de blanc américain. Pas de l'autre nation qui vient retirer nous dans sa ligne là. C'est nous-mêmes qui pouvons entendre nous pour nous rendre qui pays nous voulons, qui société qui nous voulons. Merci. Ok. Kembe là et plateforme décision et ensemble avec et fonds commun pour et dans cassation et ensemble avec 34 organisations ça qui mettaient ensemble là pour que on capable garder qui coûte mais ou bien qui effort yo capable faire pour retirer pays dans ça parce que nous si monsieur en CPT si monsieur braquer yo pas bail résultat nous avons besoin connaître si pas de moyens si vous avez moyen mais quand même jodi là le fait est clair c'est que nèg yo pas bail résultat et nous pas pas gain espoir du tout ça cap tout rempli le monde c'est que pas gain espoir et du tout avec monsieur ça. Donc nous disons go merci et Kembe là n'a parle prochaine fois. OK, donc amis auditeurs, là nous censé arriver dans fin émission hein, OK? Et n'a salué Marie Smith qui était participé dans pique-nique
dans pique-nique qui t'a fait dans Hôtel Montana, vous comprenez là, Marie Smith dit elle bien passé là dans Hôtel Montana, vous comprenez? Et il y a un pile qui baille, vous comprenez? Il y a un pile d'activité qui fait, n'a salué Marie Smith qui lui-même avec Wanganeges restaurant qui a desservi communauté, vous comprenez? Non, et bah bon manger, bah et bon service traité, vous comprenez? Là, il va rentrer dans Burger Week. Burger Week là, amis auditeurs, c'est bon burger. Là, nous avons Wanganeges Takeout et service traiteur spécial burger, vous comprenez? Chef Smith pour 1250 gouttes pour un bon burger avec un pile French fry et puis un bon coca. OK, vous capable de aller dans 509 47 20 48 10. Pas oublier et ou même qu'à vivre aux États-Unis qui a famille ou qui dans le pays d'Haïti, ou capable là et soulager, il fait qu'elle content, vous voyez manger, fait manger bon burger, pas doit prendre bon burger là dans Burger King, pas doit prendre bon burger dans McDonald's, pas doit prendre bon burger là dans Burger. Eh ben, ou capable tout ou bien dans Smash Burger, ou capable tout là, vous voyez famille ou là, elle frappe un bon burger, pas doit frapper un bon burger ici. Eh bien, grâce avec Wanganeges Restaurant, vous êtes capable de faire famille là, frapper un bon burger. Quel que soit type de burger, double cheeseburger, triple cheeseburger, vous comprenez? Quel que soit burger, ou mettre relais dans 509 47 20 48 10 pour frapper un bon french fry. Eh bien là, vous manger, fais-moi manger burger ici, fais-moi manger burger en Haïti, burger tout côté, grâce avec Wanganeges Takeout un restaurant et pas oublier amis auditeurs ou capable là et toujours et fait Marie Smith connaît que ou a pétendé et sous un bon gâteau l'aime tout ça on sait de bons gâteaux on sait de bons cakes on sait de bons donuts vous comprenez là on sait de petit manger pâtisserie cuisine pâtisserie nous gagne la école d'art culinaire secret d'or vous comprenez et ou besoin manger un bon gâteau ou besoin faire une bonne activité pas négliger ou bien pas oublier contacter Marie Smith là qui lui-même dans tout hôtel Montana on parle qui soit gros événement événement dans palais événement dans primati événement dans tout gros hôtel yo eh ben c'est contacter Marie Smith 509 47 20 48 10 dans Wanganeges restaurant nous gagnons tout et Madame Rose Apollon lui-même, c'est AGI, c'est lui-même qui a bon service, vous comprenez, c'est lui-même qui a monté là, comment pour que vous capable faire l'argent, vous capable faire retirement tout, vous comprenez, vous capable préparer retirement tout, là nous gagnons Madame Rose Apollon de AGI USA qui a montré comment pour save l'argent, pour préparer retirement tout. Nous sommes parlé de Wanganeges restaurant qui a bon manger, qui a bon cake et nous là n'a rentré dans Burger Week. Nous sommes bon numéro téléphone pour capable contacter Marie Smith dans Wanganeges restaurant. Eh bien, nous avons Odel Pierre de TLC qui a baou bon et manger là pour manger bon produit pour capable kembe santé ou et là pas prendre nous tout comment l'argent mettez bon l'argent dans pochou amis auditeurs donc là c'est moun ça qui supporter qui patronner qui encourager cap supporter émission 4G contre amis auditeurs donc nous rentrer dans question de TTD Thinktank Demokrat. Eh bien, Thinktank Demokrat, là, depuis 10 l'année, depuis 10 l'année, là, il a réalisé Haïti crasé, il y a réalisé, c'est avant il a réalisé Haïti colbosso. On sait de nèg là, c'est qu'on a pour que eh ben pays là, il tombé dans tout boom. Eh ben nous même depuis 10 l'année, n'a relancé, n'a dit barré, n'a dit dans sa pays là, eh ben faut nous faut bagaille, faut nous font gens pour que nous soyons capables de sauver le pays d'Haïti. Eh bien, le pays d'Haïti, les amis auditeurs, depuis 10 l'année, nous t'avons dit exactement ça, nous t'avons dit là. Nous t'avons dit, et il faut que nous bagaille qui fait. Il faut que nous regardions comment nous sommes capables de sauver le pays. Donc, nous habitués faire des conférences et là, nous avons dit où, dia de la démocratie, ça c'est dans la langue espagnole, journée démocratie, ça c'est dans la langue créole.
journée de la démocratie, ça c'est dans la langue française, et n'abdou démocratie D, ça c'est dans la langue anglaise. Là, nous sommes parlé, nous voyons que les affaires démocratie, en pile monde après les a dit, barré pour capable défendre la démocratie parce que la démocratie a lui-même en danger. Mais nous-mêmes, depuis 10 l'année, nous avons dit là, et la démocratie a un problème. Il faut que nous mettions ensemble pour que nous soyons capables de regarder comment nous sommes capables de défendre. Et c'est ça qu'on a fait depuis 10 l'année. Donc, 15 septembre 2025, nous avons commencé avec un ensemble de conférences nous. Et nous avons fait un fundraising côté que monde qui est conscient, monde qui est de bonne volonté, ils sont capables toujours supporter nous. Ils sont capables toujours aller sous elle, supporter nous dans 862, 837, 1016. Parce que depuis 10 l'année, nous descendons dans le pays d'Haïti, vous comprenez? Même si nous pas descendre, nous avons ensemble de jeunes qui font des conférences. Vous êtes capable d'aller sur page Dieury Dumas ou bien page Thinktank Demokrat pour voir ensemble de activités n'a fait. Et ce bagage qui fait nous tristes. Nous vraiment tristes, amis auditeurs, parce que nous qu'on habite là et a fait planification avec jeunes qui dans le département centre, jeunes qui dans le département sud, jeunes qui dans Grand Danse, jeunes qui sont même dans le département l'ouest, pour que nous fassions des activités et réunir jeunes pour que nous parlions sur questions qui sont extrêmement importantes. Mais nous ne sommes pas capables de faire en présentiel, mais nous faisons sous Zoom. Nous avons des invités de marque. C'est des gros professeurs, gros politologues, gros sociologues qui eux-mêmes peuvent partager connaissances. Nous connaissons que le pays nous pas assez de connaissances. Mais connaissances qui gagnent, ils ne pas partagé, ils ne pas fait la théorie. Et ça fait nous un livre qui relève démocratie atterrie. Connaissance là, amis auditeurs, et mes livres là, vous comprenez? Ça dit nous prenons nous prenons ça nous écrivons un livre pour que moun yo connaisse qui sacre les démocraties. Mais là difficile, mais quand même nous-mêmes nous fait travail par nous et je vous dis à un pile monde a ban nous raison. C'est pas deux monde qui yo même a ban nous raison, yo dit nous oui, Dieury ou te gain raison ou te loin que démocratie dans le pays d'Haïti a un problème, démocratie dans le pays pas bon ici a un problème. Et depuis 10 ans après l'amoué, on a dit camper, faut bagaille pour démocratie. Camper, défendre démocratie. Et je vous dis là, à travers le monde, tout le monde a prélé, on dit là, ça, si nous pas défendre démocratie, si nous partons de Dieury, vous comprenez? Eh bien, puis tard, les mêmes, la pétrice, donc, nous demandons pour continuer à supporter nous, supporter nous pour que nous soyons capables de continuer à faire ça, parce que depuis qu'il y a la vie, il y a espoir. Même les situations difficiles dans le pays d'Haïti, même les démocraties en péril, mais nous étudions le dossier, nous voyons problème, nous connaissons stratégie pour que nous soyons capables de retirer la démocratie dans le niveau là. Et nous pouvons retirer la démocratie américaine dans le problème qu'il y a là. Nous sommes capables de retirer la démocratie haïtienne dans le problème qu'il y a là, parce que bon travail nous fait, un peu l'autre monde, et pas de faire, un peu l'autre monde, pas bien solution. Et on est capable de dire capable de faire un peu de bagaille. Mais si vous pas étudier le problème, si vous pas trouver problème, si vous pas étudier le problème, si vous pas comprendre le problème, eh bien mon cher, vous pas capable de jouer un résultat. Je dis à la National Action Network, NAACP, Urban League, The King Center, toute grosse organisation yo 50-50 sont gros organisations ou gen Medaya Stoch qui sont gros plateformes qui font travail extrêmement important. Donc toute gros organisation yo pas trouvé problème dans 10 ans de cela. Mais nous-mêmes bon Dieu te ban nous et capacité pour nous étudier problème là, nous trouver problème là t'a fini. Et we would like to say thank you to our friend Denis Palta de John's Pizza who are under the live. Thank you my friend for being under the live. Faut dire nous grand pile monde qui suivre nous, monde qui en Inde, monde qui en Indonésie, vous comprenez, monde qui en Haïti, monde qui aux États-Unis, monde qui Saint-Domingue, en pile monde qui suivre nous là et ça fait nous mettez flyer en 4 langues. En 4 langues, nous mettons flyer. Et 21 septembre, nous avons gagné pour nous dire qui côté nous avons réuni pour que nous capables là et ensemble et clôturer ensemble activité que nous parlons. Nous parlons semaine d'activité
depuis 10 ans, n'a fait comme ça. Mais technocrates yo, men moun qui connaît yo parler ensemble avec jeunes yo, ensemble avec moun qui pas connaît pour que nous capable démocratiser connaissance là. Et gon let n'a démocratiser l'argent parce que gon groupe moun qui c'est les tête yo billionnaire qui prend toutes ressources monde là. Gon let faut yo démocratiser l'argent. OK, c'est nous et nous premier venir avec thème ça. Démocratiser l'argent. Ou j'aime dans nos monde parler pour démocratiser l'argent? Hein? Ou j'aime dans débat ça dans oreille? Eh ben nous même là, den fin mettre démocratie à camper sous deux pieds, eh ben nous allons démocratiser l'argent. Pétromobilisation, dans notre perspective. À toute ça, pas de comprendre ça, t'es quoi des objectifs. Ça nous dit comme ça, d'après actif. Pour pétro-éducation, un fonds pétrospectif. C'est un contrat avec ton pays dans une zone après-dit. Venezuela, vend pétrole à bas prix et crédit. Gasoline, diesel, gaz blanc, pour ban. Nos machines économiques, l'envers, les vont gros ban. L'État fait comme un gaz, pour le vendre à bourgeois. Nous venons à galon, acheter les nobles. Et elle va rassembler comme pour le pays Venezuela. Si tu n'as des bouts, des impôts, là, c'est le mantra. 70 coups de sabre, là, il y a ce côté. C'est comme ça, il y a les fonds pétro-caribés. Pour que l'État 1% après 25 l'année. Il n'y a pas de pas qu'on laisse à pétro-caribés. Comme ça, t'es doué, construire l'hôpital, investir dans l'agriculture, bâtir l'école, la cour et foot. Pendant la situation, nous venons plus mal comme ça. À qui on va encore bouler dans le blackout, on entend des coups. Préfère la des ministres, perdre 4 résolutions. Décision, identifier problème et jouer une solution. 2008, premier cas des envies de son ministère, oui. Partage pas pour raison, fait 45 millions, ouais, oui. Patrick Ribel a des dégâts à Guinness Belle Rive. 2009, corruption, pral écrit dans Belle Rive. Pas pétro-caribé, pas prêter la caisse, toi. Entre le budget, à boule capable, c'est pour projet loin. La résolution, 350 millions déguisés. 41 contre 35 là, dans si agré, agré. 6 lots de TCN, n'ayant des chambres pressées. 3 compagnies, même mettre jeune monde pour exécuter. Compagnie Dominique, éclaté pour 3 mois. Jeune contrat pendant ta vie, 5 ans selon la loi. Un contrat compagnie pays, madame l'a dit pour 3 mois. Pendant ta vie, 5 ans pour le travail pour l'État. Encore plus au Caribé, c'est ton fonds. Son développement pendant ces temps-là. 197 millions fait fonds. 148 millions fait fonds par résolution. Janvier 2010, tout le monde songeait à trembler. Malgré tout, Haïti t'appelle dans l'élection tremblée. Les Valouettes, j'ai pas passé blessé des Mantelli. Derrière Covid, derrière pour n'est pas venu Mantelli. À Dieury Dumas, 300 000 vies. KL, l'agence IRH, c'est ça enregistré comme bête. Pitié, Baguette Chavez, avant Accord Bendes, décidé d'annuler toute dette. Pas quitter tout comme ça dans mon précis. Plutôt investir dans le projet Dixit Anacassis. Préval pas coûter, mater les monter, contrat majoré, les choisis Rousier qui dit ça c'est vol, monsieur. Un nouveau PM modèle, tombé dénoncé, pas dérévoqué, tout cas à appel d'offre de bruit et pensée. Les dit, 4 filles qui gagnent, collés, ils n'ont pas sérieux là, nos mouvements sont pas inconnus. D'accord, Christophe Colomb débarqué San Salvador. Entré en scène, mettre Laurent Gagot Salvador. Résolution poisson, l'eau, ministre l'eau, chèque les écoles l'eau. On a des necks qui Clinton. Après l'état ville, imité Black Clinton. Surfacturation, commission, ceinturon, corruption, prostitution, réalisation. Ou près le crayon, compagnie, créer les bras, c'est trop. La petite d'avant, je ne compte la coûte 4 millions. Mais après, nous connaissons la coûte des 15 millions. Est-ce qu'on peut métal déposer le sous-nom Jérôme? 40 millions projet créé à l'oral. Ça a télé chaque année, c'était carnaval. La pas film, trip, qu'on y a dans le changer de bol. 3 millions. Et n'est-ce pas qu'on compte le tape, le école? Pendant que mon peuple là, qui met nos stades. Yo pour les plusieurs millions, non, 25 stades. En bas, je ni petit, ni riche. Maman chérie, papa, doudou, pas petit, pas chiche. En plus, au Caribé, c'est ton fond. Qui est là pour développement, mais les fait fond. 178 millions qui fait fond. Yo pour les lignes, 9 résolutions. Ils ont remporté le prix vers la balasse des nègres. 2016, des encyclones, résolution pour vers les nègres. Élection, gaz pétro-caribé, entrée tout 2017. Année 40 jusqu'à 70 coupons de la US. Ça fait printemps arabe, mais l'été haïtien. Nos maîtres réseaux sociaux, yo chaud à
chance. Son seule question, pour le peuple caribéen. 50 années plus tard, après tout le monde de Traxa. Parlez, Jeunesse la tête campée, dit parlez, volez. Dans l'histoire pétro-caribéen. Pétrospective. Oui, amis auditeurs, là, nous avons conclu avec qui chantait ça en Béto Caribé. Et nous connaissons qui ça passe, vous comprenez? Donc, et l'île peuple ça en pile. L'île peuple là en pile, son peuple qui a passé misère, vous comprenez? Il volé l'argent, vous comprenez? En pile et problème. Mais je pense que jeunesse, ça fait nous-mêmes nous focus sur jeunes yo. Nous focus sur jeunes politiciens yo, sur jeunes timoun yo qui eux même yo ouais comment et la vie dévastée. Même songez dans l'année 2000 2003 2004 yo, j'étais gon levé campé ça moi dans le pays d'Haïti. Même pas ces petits jeunes qui a vivre dans le pays ça, yo ouais plus et si tout dans quelle capitale là moi même toujours faire clair pour tout le monde et faut gon leçon qui baille pour que et ça va jamais répéter encore et nous décourager tout nous grand pile petit jeune capitaine de nous là qui est solino, vous comprenez? Là on toujours dit ça haut et fort, clair et net qui côté que nous sorti et n'a toujours dit et pas doué gagner et masse population pas doué tourner dans zone nan sans présence la police parce que gon façon que et société a fait gon façon et bah yo fait amis auditeurs donc les populations t'a couru yo te couru là et ensemble avec et la police et te couru ensemble avec yo si a couru tourner et ben faut la police camper là ensemble avec yo faut c'est la police qui doit mener population tourner depuis la police pas là moi m'a toujours dit population les mêmes pour li pas tourner sans présence la police population pas doit tourner population pas doit tourner et pour compte li d'ailleurs nous avons la police là n'a payé mais faut monsieur policier mettez garçon sou yo faut monsieur policier là dit exactement et la police parlait policier dit population et pas perdu je croisant dit nous pour que nous retourner d'ailleurs et j'en te retourner nous connait qui est-ce qui te fait nous courir et ben nous pas capable là prendre chance retourner et dans zone là avec parole ça donc moi même m'a regarder là par exemple et caille moi que nèg yo boulé OK et m'a regarder livre démocratie vous comprenez qui nous te voué dans le pays d'Haïti ça veut dire nous dit ça déjà dans émission à côté que nèg yo la boulé et quoi de TTD Thinktank Demokrat ça veut dire là nèg yo mettez TTD dehors et dans la rue OK et nèg yo mettez TTD dehors dans la rue et ça et m'a regardé une vidéo yo poté ban nous là parce que y a moun qui prend responsabilité ou bien qui brave danger et puis qui allait qui garder exactement ça qui fait yo ouais là yo voyez vidéo maman côté que nèg yo boulé et kailan pendant que nèg a boulé kailan eh ben ou a regarder et différents livres et qui a terre vous comprenez et livre que nous t'ai écrit nous t'ai voyé dans le pays d'Haïti vous comprenez nèg yo boulé kay nous rapiété et fin boulé kay là et puis yo nouvel livre que nous t'ai écrit water donc je pense que li clair pour tout le monde faut c'est la police lui-même qui accompagne la population moi me dit et même gens les populations t'a couru la police t'a couru et ensemble avec lui et mais pour population tourner faut que la police est devant et puis pour population lui-même li derrière donc là n'a salué Luxen Simeon qui lui-même fait monter en bas live là
oui, compatriotes, nous connaissons que la situation est vraiment difficile, mais dit population pour nous, yo pas capable de tourner, pour pas tourner dans la zone là, sans que la police pas accompagner. La police, yo t'a couru, et la police a couru ensemble avec eux, eh ben pour retourner, faut que la police lui-même est campé ensemble avec eux. Et la police dit clair. Moi, m'a regardé, j'en ai boulé zone là. Des assauts frère. Et c'est ça que fait mon message là est clair. Et gen un policier mon croit que les forces ou bien c'est de l'autre monde qui yo même était participé ou bien qui était dans voice ça qui viral sur réseau yo. Et qui m'a des peuple là même pour le tourner. Même pas ces zones là pas pour policiers seulement. Et si yo gen ba y a dit mais gen l'autre monde tout qui c'est petite zone là qui sorti dans zone là, faut que yo gen ba pour dire. Même penser faut que la police prenne responsabilité. Mais toute décision qu'a prend, il pas capable son petit monde qui pour prendre. Nous-mêmes nous dit la police doit faire travail mais comme ça tout, faut qu'il y ait une question qui posée. Parce que moi-même, pas quoi me dans compte avec personne, et grand pile l'autre monde qui pas dans compte avec personne, comment caillou ou même et fait bouler. Faut une explication qui baille. Donc, moi je pense trop parole en pile, la police doit prendre responsabilité et faut gagner et compte à rendre parce que l'on déplacer ou quitter un bagage, eh ben si ba la jointe quitter ou pas joindre ni comme ça, faut gagner monde qui pour rendre compte pour dire exactement comment va la passer. Si c'est la justice qui met pied, la met pied. Si c'est moun yo qui pour mettre main, y a mettre main. Mais quand même message là doit clair pour population, nous capable aller, nous capable faire constat d'ailleurs pas d'ailleurs caillou nous d'ailleurs l'endap courir te quitter porte dans caillou. L'endap courir yo te caillou te couvri. Soit te gen tol te gen toiture, te gen fenêtre, te gen table, te gen vaisselle. Faut que yo di nou de qui laquelle. Faut que yo di nou côté bail ça sorti, comprendre? Faut que yo di nou, pas ka di nou courir aller après ça courir tourner non. Faut que bon bagay lui-même et qui dit et nous-mêmes nous dit les populations t'a courir, il était ensemble avec la police, et bien si pour population tourner, faut qu'il tourne ensemble avec la police. Et faut gagner commissariat qui mette dans zone là, vous comprenez? En deux quartiers yo. Chaque quartier doit gagner un poste police là-dedans. Chaque grand quartier Solino doit gagner poste police. Ticheri doit gagner poste police. Vous comprenez? Anglade doit gagner poste police. Vous comprenez? Riel Caravel, vous comprenez? Riel Souchet, Fond National, Ravine Pétade. Chaque zone doit gagner en présence la police. Donc, et nous avons pile bagaille pour nous dire, mais là, les émissions arrivent dans l'aile, nous devons à 55 au plus tard. Et gen camarade nous, et frère Enoch, là n'a pas le frère Enoch, et qui est même là, et nous pas well, mais il toujours dit nous, depuis, ou pas well, nous, ou mettre pour un rallonge. Donc, rallonge, les amis auditeurs, c'est sous point ça. Point c'est que, message n'a pas clair by masse population. L'endap courir te cour ensemble avec la police. L'endap courir quitter, nous te quitter porte, nous te quitter fenêtre, nous te quitter vaisselle, faut go explication qui baille. Explication ça qui passe. Qui problème nous te gagné avec nous? Qui problème qu'on ça nous te gagné avec on c'est ça veut dire j'en ai yo mette zone là, yo mette zone là comme si yo juste mette nous dehors net. Yo mette nous dehors, yo pense que nous pas jamais tourner encore. Ça qui passe. Qui est-ce qui te baille fait travail ça? Qui moun qui te baille fait travail ça? Donc, bah là, il n'est pas aussi facile. Eh bien, son blague, son jouet, son gridant, dis-nous aller, dis-nous tourner, et puis d'un CV, l'offre une fille, mais ça aussi, et pour pas le courir de nous encore. Même parce que la population pas fait être chaud. Faut que les jeunes réfléchissent. Et c'est ça qui fait nous faire têter des Thinktank Demokrat. Faut réfléchir, faut penser, faut faire analyse.
faut nous dire si ça fait, soumettre ça avec ça, qui ça va le baou. Sous dit ça, qui ça, et ça fait conseil de nèg, ou bien conseil de bagaille qui nous pas tomber là-dedans. C'est parce que nous dit, c'est parce que parents nous t'es toujours apprendre nous réfléchir. Et c'est ça m'a pas apprendre Jefferson avec Diana, depuis dans jeune âge yo. Et faut nous remercier papa nous. Faut nous remercier grand nous, faut nous remercier maman nous qui eux même yo te ban nous éducation. Côté que yo te apprendre nous réfléchir. Yo te apprendre nous pour respecter monde, apprendre respecter ça pas pour nous. Yo te apprendre nous respecter grand dette, marcher sous 13 pour ne pas piler 14. Donc jodi a nous pas capable rentrer dans sitirance, nèg t'a fait nous courir, nèg t'a dit nous tourner. Faut nous réfléchir d'abord et ensuite encore m'a voyer message ça ba nèg dans zone Solino, zone pas faite pour nous seulement. Et c'est ça notre bataille là-dedans dans TTD Thinktank Demokrat, faut gagner des centres communautaires. Côté que parole communauté a parlé. C'est pas pour un petit groupe policier, un petit groupe bandit, un petit groupe gang, un petit groupe partisan gang, un petit groupe nèg qui était dans la police là, ensemble avec bandit ça. Monsieur Soti même yo toujours été zami gang là et puis qu'a prend décision au nom de population. Non, et pas celle nèg qui c'est policier qui dans zone là. Il y a moun qui pensé qui dans zone là. Il y a moun qui à l'école qui dans zone là. Je dis à la gon bagay qui passe, eh ben et sur une décision à prendre, tout le monde doit courant, tout le monde doit avoir opinion. Et c'est pour ça qu'on a lutté dans la tête des Thinktank Demokrat pour que voit chaque monde passer. C'est ça qui fait un micro pour tout le monde parler. Décision qu'a fait là, tout le monde doit dire bagay là-dedans et ensuite pour tout le monde capable voter pour nous dire bon, je dis à la, tu as 5000 personnes qui te couru et qui te zone là. Qui situation te fait au courir? Si y a tourné, faut tout le monde dire dans quelles conditions qu'il y a tourné. Tout le monde a voté si n'a tourné ou bien nous pas tourné. Et faut gagner des assurances pour que ça que fait là, il pas fait encore. Parce que faut que vous bonne explication, faut dire côté livre passé, comprendre pile bon livre boulé. Faut que vous dit de qui la kiel. Nèg yo fait zone nan yo tout non désert, comprendre yo retirer fait caille, fait tol. Yo boule, yo crasé mi. Non, moi me penser trop sitirance, vous comprenez? Faut peuple lui-même et faut dédommager peuple là. Faut gain causer qui parler, vous comprenez? Faut gain explication qui baille et faut moun yo dit ça vous penser. Est-ce que gen moun qui parle la justice? Est-ce que gen moun qui baille vague? Est-ce que gen moun la k'ap mandé pour moun yo qui mouri a eh ben qui est-ce qui touye yo pour capable venger moun ça yo. Donc même pense que TTD pas fait pour grand messi. Ça qui passe dans le pays d'Haïti nous te dit nous te tirer sonnette d'alarme nan. Ça qui passe aux États-Unis nous te dit nous te tirer sonnette d'alarme nan. Eh ben c'est même gens amis auditeurs. Et pour nous pas retourner dans même bagaille là, faut que nous entendre TTD. Faut que nous réfléchir pour que nous capables avancer. Donc amis auditeurs, n'a demandé encore supporter nous dans 15 septembre cap village journée internationale démocratie. N'a fait des activités sorti 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 septembre, n'a réuni ensemble avec un groupe de monde pour que nous capables là faire fundraising parce que nous besoin support, nous besoin moyens pour que nous capables continuer bataille ça. Parce que ça, si c'est l'argent nous t'attend, si c'est support nous t'attend, nous pas t'attendre même avec émission ça. Si nous pas attendre un dans mon monde, eh ben nous pas faire, mais c'est top à nous, c'est contribution par nous dans la société et nous pas regretter et travail là, nous continuer à pour free travail là. Donc nous dit tout le monde en gros merci. Démocratie en lui-même c'est bataille par nous. Respect doit mon respect la loi. The rule of law. Là, jodi a la n'a regardé ça qui passe en Chine. Nous est trois mon zinzen. Nous est trois nèg qui gen tête sous épaule yo, tête pas chaud, they know sick SOB. C'est trois nèg qui dirige pays qui gen pile monde, trois nèg qui dirige pays qui gen bon zinzen
Et même petit partenaire et petit partenaire tête et comme si et bah là ouais monsieur tête monsieur chaud mais quand même il garde des monde là au niveau international nous gain 3 nègres qui tête sous épaule yo y a font série de bagaille et pas bon et de l'autre côté là son série de nègres qui malade et c'est pas les jours dire monsieur malade même Noël parce que gain des monde depuis il parler faut gain ouais ça son monde qui tête li pas fin bien comprendre ça son monde qui voilà il dit tout ça va pas normal ça va pour mener dans cicatrice comprendre ça va pour mener dans pour mener pour il comprendre parce que ça pas fin normal du tout donc nous même n'a toujours continuer bataille pour démocratie hein? Respect la loi respect tout donc les amis auditeurs nous disons merci c'est ton émission de long play n'a parlé et on a pas qui est important nous on prend break nous va aller pour 500 ans. Nous avons 500 ans à parler jusqu'à ce que c'est vide. Mais quand même, faut nous là nous accompagner. Hey guys, you wanna say something? All right, so nous dit tout le monde et on go merci. You wanna say something? So what do you wanna say? Hi. You wanna say hi? Jefferson, do you wanna say hi? No. Anyway, come say hi, baby. Hi. Hello. All right, baby. Love you. Love you. All right. So, je dis à nous pas seul et nous devons nous accompagner nous de next génération. Et l'autre grand brun dans lui-même là et nous annoncer hi. He wanna be by himself. Anyway, so nous dit tout le monde on go merci et quelqu'un soit fait faut toujours penser à petit monde. Toujours penser avec petit tout. Parce que ça n'a fait nous pas faire pour nous-mêmes, n'a fait pour l'autre génération. Et ça fait nous toujours dit dans TTD faut nous penser à la jeunesse. Penser avec jeunes yo et pour que nous capable penser. Donc merci tout le monde à la prochaine. You wanna say something? You sure? You're not gonna have any regrets. Love in the machine ou pas dit so te combat écouter dit. All right. So merci tout le monde n'a parlé jeudi si bon Dieu voulait et là nous entrons officiellement dans journée démocratie avec la paix. Merci. Okay, I think it's this one.